Hello and welcome to Lesson 13, Talking the Talk. In this lesson, we will review what you learned in Lesson 12. Let's have a look. In the department store. Now you will listen to a conversation between A and B in the department store. Please repeat after me. I will pause for a while after each sentence. Kann ich Ihnen helfen? Can I help you? Ja, bitte. Ich suche eine blaue Bluse in der Größe M. Yes, please. I'm looking for a blue blouse in the size M. Hier, bitteschön. There you go. Danke. Darf ich es anprobieren? Thanks. May I try it on? Ja klar, da hinten ist die Umkleidekabine. Yes, sure. Over there is the changing room. Super, danke. Great, thanks. Hat es Ihnen gut gepasst? Did it fit you well? Ja, es hat genau gepasst. Yes, it fitted perfectly. Wie viel kostet die Bluse? How much does the blouse cost? Die Bluse kostet 24,99 €. The blouse costs 24,99 €. Möchten Sie es nehmen? Would you like to take it? Ja, ich nehme es. Wo kann ich bezahlen? Yes, I will take it. Where can I pay? Bitte folgen Sie mir. Please follow me. Kann ich auch mit Kreditkarte zahlen? Can I also pay with credit card? Ja, wir nehmen auch Kreditkarten. Yes, we also take credit cards. So, das macht insgesamt 35 € bitte. So, that's 35 euros, please. War alles in Ordnung? Was everything okay? Ja, vielen Dank. Yes, thanks a lot. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. See you next time. Goodbye. Auf Wiedersehen. Goodbye. This was lesson 13 with Talking the Talk in the department store. I will see you in the next lesson with the topic At the Market, Vegetables.